Look with me one more time at Luke chapter 9, verses 1 and 2. Que busquen conmigo una vez más en San Lucas 9, 1 y 2. When Jesus had called the 12 together, Reuniendo a los 12, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure les diseases. dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. In that commissioning in Luke chapter Y en 9, esta comisión en Lucas 9, Jesus asked his followers to do what he had just modeled for them in Luke chapter 8. Jesús pide a sus discípulos hacer lo que había modelado para ellos en Lucas 8. He asked them to go out into surrounding towns and villages, giving them power and authority, Pidió a ellos a ir a los pueblocitos en sus alrededores, dándoles autoridad y poder to cast out demons, cure disease, proclaim the kingdom, and heal the sick. para echar demonios, sanar enfermedades, proclamar el reino y sanar a los enfermos. And that's exactly what they did. Es exactamente lo que hicieron. Now jump into the middle of Luke chapter 9, Ahora vamos a la mitad de San Lucas capítulo 9. and we find the followers of Jesus frustrated Encontramos los seguidores de Jesucristo frustrados over a stubborn demon who would not leave a little boy. sobre un demonio obstante que no quería salir de un chico. Look at Luke 9, verse 37. Vamos a verso 37. The next day, when they came down from the mountain, a large crowd met them. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. A man in the crowd called out, "Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child." Y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. A spirit seizes him, and he suddenly screams. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos. It throws him into convulsions so that he foams at the mouth. Y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos It scarcely ever leaves him and is destroying him. y magullándole a duras penas se aparte de él. I begged your disciples to drive it out, but they could not. Entonces rogué a sus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. You unbelieving and perverse generation, Jesus replied. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, How long shall I stay with you and put up with you? Bring your son here. ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Even while the boy was coming, the demon threw him to the ground in a convulsion. Cuando este se acercaba, el demonio derribó y hizo caer con convulsiones. But Jesus, it rebuked the impure spirit, healed the boy, and gave him back to his father. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. And they were all amazed at the greatness of God. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. So with stories like this one, Entonces, con historias como esta, it's easy to turn them into metaphors. es fácil pensar en estas historias como metáforas, Making the demon into something less than a real spiritual force. convirtiendo el demonio en algo simbólico para algo que no es un demonio real. And making the boy's suffering Y comparando el sufrimiento del muchacho, por ejemplo, into the effects of his own wrestling. como a los efectos de su propio luchar interna. Too quickly, we could make this story about our own issues. Demasiado rápidamente podemos convertir esta historia en algo que trata con nuestros propios asuntos. Which may not fall into the category of uncontrolled demon possession. Y probablemente nuestros asuntos no son igual a una posesión de un demonio incontrolable. But here's what we know. Pero lo que sabemos, The boy was suffering. el muchacho estaba sufriendo. He could not have understood what was happening. Él no podía entender lo que estaba pasando. His father was in the deep end of desperation. Y su padre estaba en el lugar de desesperación. And we would be too. Y nosotros también vamos a estar allá. Can you imagine these symptoms in your child? ¿Se puede imaginar las síntomas así en nuestros hijos? Can you imagine watching as your child was thrown around by something you couldn't define or fix or control? ¿Se puede imaginar su hijo recibiendo caídas así que no se puede controlar de ninguna manera? When Jesus stepped into this situation, Cuando Jesús entró en esa situación, he seemed more put off by the people
than by the demon. Pareció que él estaba más enojado con la gente que con el demonio. He seemed bothered by disciples who, Le molestía más con los discípulos given power and authority, que tenían el poder y la autoridad. could not seem to cast out a simple demon. No podían echar un demonio simple. This teaches us something about Y Jesus. esto nos enseña algo acerca de Jesús. I want you to remember, Quiero que recuerden, Jesus took demons seriously, Jesús tomó en serio a but los he demonios, never allowed them to control him. pero nunca permitió que los demonios lo controlaran. This story also teaches us something about the effect demons have on people. Esta historia también nos enseña algo sobre los efectos que los demonios tienen con la gente. The boy was controlled. El muchacho fue The controlado. father was desperate. El padre tenía desesperación. The disciples were powerless. Los discípulos sin poder The people were in awe. y la gente incrédula. But Jesus, Pero Jesús, who surely had eyes to see what was happening on the spiritual que plane, tenían los ojos para ver lo que estaba pasando en el mundo espiritual, was merely annoyed. solamente lo molestaron. From the context, Desde el contexto, it seems to me parece a mí that the more you know about demons, que lo más que sabemos sobre los demonios, the less threatening they are. lo menos que son amenazados para nosotros. There is an author from an Asian country. Hay un autor de un país en Asia, His name is Sun Tzu. se llama Sun Tzu. He wrote a book called The Art of War. Escribió un libro que se llama El arte de la guerra He wrote this: y escribió esto. if you know the enemy Si usted conoce bien el enemigo and know yourself, y conoce bien a sí mismo, you need not fear the result of 100 battles. no necesitas tener temor de 100 batallas. If you know yourself, Si conoce a sí mismo, but not the enemy, pero no el enemigo, for every victory gained, por cada victoria ganada, you will also suffer a defeat. va a sufrir una derrota. If you know neither the enemy nor yourself, Si no conoce ni el enemigo ni sí mismo, you will lose every battle. va a perder toda batalla. Knowing the enemy seems important Conociendo el enemigo parece importante. if we are going to use the power and authority given us Si vamos a usar el poder y autoridad dado a nosotros to defeat him. para derrotarlo. What do you know ¿Qué usted sabe o conoce about the enemy of your soul? sobre el enemigo de su alma? Here are some things I've learned Aquí tengo unas cosas que yo he aprendido about spiritual warfare, sobre la guerra espiritual, evil, la maldición and the enemy of our y souls. el enemigo de nuestras almas. Number one, Número uno, evil exists. la maldición existe. Evil spirits exist. Los demonios malditos existen. It would be very difficult to trust the Bible if we did not believe Va a this. ser muy difícil confiar en la Biblia si no pensamos en eso. So much of the story of God is predicated on the battle between God's armies Tanta de la historia de la Biblia se funda en la historia de las batallas de Dios and Satan's armies. entre los soldados de Dios y los soldados de Satanás. The most common Hebrew word in the Old Testament, La palabra hebrea más común en el Antiguo Testamento, the most common name for God, el nombre más común para Dios is Jehovah Sabaoth, es Jehová Sabaoth, which means que significa, the God of angel armies. ay papá, el Dios de ejércitos de ángeles. Our God fights for us. Nuestro Dios pelea para nosotros. Aleluya. Jesus engaged demons on multiple occasions. Jesucristo encontró y enfrentó a demonios en múltiples ocasiones. He spoke directly to them, Y él habló directamente con ellos, o hablaba directamente con ellos, proving they are personal beings with the capacity to communicate. comprobando que los demonios son seres personales con la capacidad de comunicar. So we have to admit evil spirits Entonces, exist. tenemos que admitir que existen los demonios, los Second. espíritus malignos. Second, La segunda cosa, demons can enter people and control them. los demonios pueden entrar en la gente y controlarla.
We learn this from this story in Luke chapter 9. Aprendemos esto de esta historia de Lucas 9. Because the boy was possessed of a demon. Porque el muchacho fue poseído por un demonio. We also know demons can pester people without possessing them. También sabemos que los demonios pueden molestar a la gente sin poseerla. You can look at Zechariah chapter 3 for a great example of this. Se puede ver en el tercer capítulo de Zacarías un buen ejemplo de esto. My personal belief is that we are a one-car garage. Mi creencia es que somos un garaje de un carro. Once we have invited Jesus into our lives, Después de que hemos invitado a Jesús en nuestras vidas, he will prevent Satan from occupying the same space. Él va a prevenir que Satanás ocupe el mismo lugar. This does not mean, however, Sin embargo, esto no significa that the enemy won't continue to pester us from without. que el enemigo no va a seguir molestándonos de afuera. He is a whisperer. Él es un cuchuchador. He loves to whisper hints into unstable moments to tempt us. A él le fascina cuchuchar cosas en nuestros ojos espirituales para engañarnos y desanimarlos. He loves to breed discouragement. Y él quiere crear desánimo en nosotros. And this is the bigger problem for most of us. Y esto es el problema más grande para la mayoría de nosotros. Not that we'll be possessed, No que vamos a ser poseídos, but that we'll be pestered. pero que vamos a ser perseguidos como molestados. The third thing I know about La demons, tercera cosa que he aprendido sobre los demonios, Jesus did not play games with demons. Jesús no jugaba juegos con los demonios. He clearly had power over them, Claramente él tenía poder sobre ellos, but he did not take them lightly. pero nunca él tomó levemente a ellos. The story in Luke chapter 9 La historia en Lucas capítulo 9 is a clear example of how annoying he found them. es un ejemplo claro de cómo Jesús pensaba en los demonios como molestaciones. And how much he wanted his followers to have their own power over the enemy. Y como él quería que sus seguidores tenían, y hoy en día tienen, poder sobre el enemigo. Another thing I've learned, Otra cosa que he aprendido. the enemy is lazy. Is this number 4? Yes. Número 4, el enemigo está perezoso. He will default to the path of least resistance every Él time. siempre va a usar el camino de la resistencia menos. He looks for our weaknesses so he can exploit them. Él busca nuestras debilidades. He loves to divide people and groups and even create division within ourselves. Y él ama a dividir gente y grupos y dividirnos en nuestro ser. This is why daily spiritual discipline is so important. Esta es la razón que la disciplina espiritual cotidiana es tan importante. It arms us against the enemy's worst. Nos da las armas que necesitamos para pelear contra el enemigo. Number 5. Número 5. The enemy's first language is lies. El lenguaje del enemigo es la mentira. Let that sink in. Que eso entre en su corazón y mente. Nothing we hear from Satan is true. Nada que escuchamos de Satanás es la verdad. Nothing. Nada. Even his confessions of Christ or his quoting of Scripture are hollow because while he knows truth, he can't accept it. Aún el uso de la escritura de parte de Satanás es falso porque mientras él conoce intelectualmente la verdad, no puede aceptarla. The best he can do Lo mejor que puede hacer is attach his message to a feeling. es pegar el mensaje de Satanás a un sentimiento en nosotros. He does not operate in the realm of facts. Él no opera en el mundo del hecho. Knowing this helps us interpret temptations. Sabiendo eso nos ayuda a interpretar la tentación And deception. y la decepción And discouragement. y el desánimo. If the thing we are hearing is all feeling, Si solamente estamos escuchando sentimiento y nada más, no fact, ningún hecho, we know it's a lie of the enemy. sabemos que es una mentira del enemigo Move on. y vamos a movernos de eso.
We know how the story ends. Sabemos cómo la historia va a terminar. And the enemy does not win. Y el enemigo no gana. He can destroy us in the short term, but he cannot destroy us in the long Él puede term. destruirnos en el corto tiempo, pero no permanentemente. Your eternal security